We will see how we can package applications using Docker. And after the packaging is completed, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த டாக்கர் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணா it will become an image. அந்த இமேஜ் எப்படி we'll push it to remote Docker hub. Okay, we'll push this image to the remote Docker repository. So on the remote Docker repository push பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will see how we can pull that image and run a container in our local machine. Okay, so அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா, then using the image, how we can use the image inside a Azure VM, Azure cloud, not VM, Azure cloud. Azure cloud la the container, same container, same image நம்ம push பண்ண அதே இமேஜை வச்சு Azure cloudல எப்படி அந்த இமேஜை வச்சு நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மூணாவது நம்ம பார்க்க போறது வந்து we are going to see how we can orchestrate this container using Kubernetes. So container orchestration na enna appadina, we are going to see three important concepts in container orchestration. Eppdina how we can achieve high availability, adhaadu fault tolerance அப்படிங்கறத எப்படி பண்ண போறோம். How we can achieve high availability fault tolerance using Kubernetes. Okay, அது பார்க்க போறோம். எல்லாமே டெமோ தான். ஓகே, அடுத்து செகண்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா how we can scale the application. Scalability we have seen already, it is depending on the demand, how the traffic network demand, how the traffic is loaded, how the network is coming to your application. Depending on the network load, our application can scale up, scale out and scale in. Okay, that we are going to see. We are going to see rolling updates. Rolling updates na how we can deploy a new version of the application image and how we can change the currently running application to a new version of the application using Kubernetes. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில் we will see Kubernetes architecture and question. Okay, so in the interest of the recording, what I will do, we will see all the demos quickly and we will take up the questions later. Okay, so Frustrate உங்க இதுல mute பண்றீங்களா? I'm hearing some noise. Whoever is on unmute, can you please mute? Okay, that is better. Sure. Okay, if my voice is cut, if என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு சரியா கேட்கல, இல்ல என்னோட ஸ்கிரீன் font size increase பண்ண அப்படின்னா நீங்க வந்து please unmute yourself and let me know. Okay, now we'll start the demo session. Okay, I'm sharing my PPT. Okay, so what is Docker? Docker is a software platform that allows you to build, test and deploy applications quickly. So this is very important. So Docker packages software into standardized units called containers that have everything the software needs to run, including libraries, system tools, code and runtime. So இப்ப நான் ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் சின்ன வெப் அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கேன். So I will show you. Okay, so this is my web application. So you can see my screen. I'm in the terminal. Okay, so here I have Docker file. I have a Node.js, a React.js application. Okay, so the React.js application நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இது வந்து என்னோட லோக்கல் மிஷின்ல இருக்கு. So if I want to run this React.js application from a local machine, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட லோக்கல் மிஷின்ல இந்த கமாண்ட் போயிட்டு I have one index.js, இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண அப்படின்னா this program will be started. This web application will be running in my local machine on the port 3000. Okay, so the 3000 port la the local web application na access பண்றேன். Okay, you'll see that in action. Okay, so localhost 3000. So this is a simple web application. So in the web application it's currently running in my local machine. Okay, and it is internally using SQLite database to store the data. For example, I can see I can add some items here: apple, banana. Okay,
and putting some items, okay, caret, and I can also delete the items. This is the application which I am having. Okay, இந்த application தான் இப்போ என்னோட local machine இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, how we can containerize this application. Containerization, Dockerization. How we can Dockerize or containerize the application so that we can run it as a container, Docker container. So, if I'm going to stop this application. So, Control C, the application is stopped. So, if you refresh this page, it will not react, it will not respond. Okay, because I stopped the application. So, how we can containerize? Containerize so I'm switching to my VM. Okay, so I have the same application here. Okay, so in the application, in the React.js application, now we are going to do containerization, which is also called as Dockerization, because we are using software Docker to containerize. So both are same terminologies. So I will show you the in the application, in the web application containerize you should have a Docker file. Okay, I will show you the Docker file. Okay, this is my Docker file. Okay, so in the Docker file, maybe I will increase the font size. That's good. Yeah. Okay, I just maximized it. Okay, this is my Docker file. So in the Docker file, என்ன பண்ண அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணேன். I will package my, this is called packaging of a software. This is one of the main utilities provided by the Docker software. Okay, using Docker software you can package your application. So என்னோட application is a node application, so I need a node software. Okay, so I need to install node. Okay, அப்புறம் என்ன பண்ணணும், I need Python also, because I have SQLite DB which needs Python binaries. So I have to add Python also. That is the line number 4. Okay, so line number 5. Now I'm setting my work directory. Okay, work directory is inside the container. I'm setting a work directory, and I'm copying all the contents from my local machine into the containerized package. That's the command. So the work directory, copy, run, command, expose, these are called Docker keywords. So when you have to write your Docker file. So நீங்க வந்து ஒரு web application you have to write this kind of Docker file using these keywords to package your application. Okay, and finally I am also calling a node command, and I am calling the index.js. So in the same index.js I ran it from my local machine. You see here, node src index.js. The same command I am also giving it inside my Docker file as well, and I'm exposing a port 3000 so that I can access the application from the port 3000. Okay, this is a Docker file. Okay, so in the module Docker file we can package it. Okay, so how we can package it? There is a command to do the packaging. Okay, that's a command to the packaging. So for example, so now we have to build an image. Okay, so Docker, this is a command to build image. Docker image build. Now we're going to build a Docker image. Hyphen T is a tag. We have to give a name for the image. Hyphen T is a tag. So servant here, I add item February 11. Okay, so I will let you know why I am adding this servant here. Okay, so when I am packaging this application, I will get an image. So finally, what we will do, we will push this image into a remote repository. So that is called Docker Hub. So you can see it right in my web browser. Please feel free to interrupt me. உங்களுக்கு ஏதாவது என்னோட screen தெரியல இல்ல நான் சொல்றப்ப அந்த screen visible ஆகலனா please interrupt me. Okay, so I am also I will go a little more slower. Okay, so this is called Docker Hub. So inside this Docker Hub, you see there are many repositories and they are having many Docker images. Okay, so once you finish your packaging, the Docker
image வந்து it has to go so once you containerize your application you'll get an image. அந்த image எங்க இருக்கும்? உங்க லோக்கல் மிஷின்ல தான் இருக்கும். உங்க லோக்கல் மிஷின்ல இருந்தா அதை வந்து நீங்க மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும். அது வந்து இப்ப GitHubல ஒரு கோட் இருக்கிற மாதிரி உங்களோட GitHub வந்து சென்ட்ரல் கோட் ரெபாசிட்டரி மாதிரி டாக்கர் இமேஜுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரி வந்து இந்த டாக்கர் ஹப்ங்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை வந்து இங்க புஷ் பண்ணணும், டாக்கர் ஹப்புக்கு புஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் கிரியேட் த இமேஜ். சின்ஸ் வி ஹாவ் an image, add item app feb11. So let me put add item app feb11. I'll give the time. The time now is 10:46. Okay. So the dot is a command because the current directory Docker field. So it will reuse the Docker field in my current directory and it will create an image. Okay. So let me run this command. Okay. You see it has run very quickly. It has run very quickly. So it has created an image. So how we can எப்படி image create ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். The Docker image ls. There's a command called Docker image. We can list the images that we have in our local machine. Okay. So you see here, I have an image, add item, February 11, 10:46 time. Okay. Image tag is status. It is available. Okay. But நான் அகைன் சொன்ன மாதிரி இந்த இமேஜ் எங்க இருக்கு? இட் இஸ் தேர் இன் லோக்கல் மிஷின். என்னோட லோக்கல் மிஷின்ல தான் இருக்கு. பட் ஐ நீட் டு ஹேவ் இட் இன் மை ரிமோட் டாக்கர் ரெபாசிட்டரி. ஹியர் ஐ நீட் டு ஹேவ் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ எனக்கு ஒரு டாக்கர் ரெபாசிட்டரி இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த டாக்கர் ரெபாசிட்டரி வந்து இட் இஸ் மவுண்டட் ஆன் ஃபோல்டர். என்னோட நேம், யூசர் நேம் கீழே தான் என்னோட இமேஜஸா இருக்கும். ஸோ சர்வன் ஹியர் ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிறத நான் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என்னோட இமேஜஸ்லாம் வந்து சர்வன் ஹியர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே, நவ் we will push this image. நம்ம கோட புஷ் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், we can push this image to this remote repository. எப்படி புஷ் பண்ணலாம்னா docker push and give the image name, copy and paste. அவ்வளோ. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா உங்களோட லோக்கல் மிஷின்ல இருக்கிற உங்களோட நோட் அப்ளிகேஷன் நம்ம இமேஜா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் யூசிங் டாக்கர் இமேஜ் கமாண்ட். அந்த இமேஜ் என்ன பண்றோம், we are pushing it to a Docker hub. Okay, the push is complete. So once the push is complete, you can come here and refresh பண்ணீங்கன்னா you will get this image. Okay, February 11, 10:46 timestamp la number பண்ணிருக்கோம். Okay, so this is called containerization and building the image and pushing the image to a remote repository. So இப்போ the remote repository la image போச்சு அப்படின்னா it can be accessed by everyone. எல்லாருமே இந்த இமேஜை access பண்ணலாம். Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம், we will use this image and run a Docker container. அது எப்படி பண்ணலாம்? Okay, I have it here. So Docker ps is the command we can use to check if we have any containers running in a local machine. There is no container running. So if a container run பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா there is a command docker run -dp 3000:3000. Okay, why I'm saying -d is a detached mode, p is a port. Okay, -d is detached mode because I want to leave the container running after entering the command, after I come out of this command. Okay, that's a -d detached mode. P is a port. This is the inbound port, this is the outbound port. Inbound port is 3000, outbound port 3000. Okay, நம்ம application வந்து port 3000 ல நம்ம listen பண்ற மாதிரி கோட் பண்ணிருக்கோம். Okay, I will show you the code again. Where it is here, application code. Okay, I will show you the index.js. So this is our application. So app.js. So this is our application. So the application you can see the line number 18. Number application it is listening on port 3000. We are opening one port in application
the port number is 3000. So அதனால தான் நம்ம application access பண்றப்போ port 3000 நம்ம access பண்ணணும். Okay. So now coming back to this command. Okay. So we are going to run a container docker run -dp 3000:3000. We'll give some name to the container. So I will give say my app. இப்போ நம்ம image கொடுக்கணும். என்ன image கொடுக்கலாம்? So then here /add item app. This is the image. இப்போ இந்த image கொடுத்தா அப்படின்னா it will spin a container. There will be some container running. Okay. If I come back here, so if I start run பண்ணோம்னா the same application is, so previously நம்ம application எப்படி start பண்ணோம்? We started it as a process, local process node.js. இப்போ என்ன பண்றோம்னா we are running this as a container. Okay. So now this is a, இப்போ அந்த image யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு container run பண்றோம். So for example, if we want more containers, I want one more container. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா clear this. We want more containers. What I can do, I will come here and I will change the port. ஏற்கனவே நம்ம port 3000 ஒரு container run ஆயிட்டு இருக்கு. So change the port. I'm giving a different container name க்கு வேற நேம் கொடுக்கிறேன். Hitting the enter button. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து docker ps போட்டீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு கண்டெய்னர் வந்து port 3000, இன்னொரு port 3001. So browser போலாம். So this is the 3000 container. 3001 போட்டாச்சுன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர். So இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் போர்ட்ஸ், எத்தனை போர்ட்ல வேணும்னாலும் அந்த இமேஜ், அந்த டாக்கர் இமேஜ் பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can start as many containers as we want. Okay. So this is all about dockers and building an image, pushing an image to the Docker repository, okay, and consuming this image or using this image and spinning a container. This is containerization. So these are the basics of Docker. Docker oda. If you want to stop the container, you know, Docker stop and the container name put up. My app. Docker stop my app. In the container on the stop file, you won't be able to access it. Okay. So this is the way to stop the container. When the container docker rm remove docker remove my app container docker rm container name docker rm my app 1. So the 3001 அப்படிங்கிற ரெண்டு போர்ட்ல ரன் ஆயிருக்கிற ரெண்டு கண்டெய்னர் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ docker ps process status அப்படி கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it will not list anything because we stopped and removed all the containers. Okay, this is about containers. Now நம்ம இன்னொரு பார்க்கலாம். ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு வந்து நம்ம ப்ராடக்ட், நம்மளோட வெப் அப்ளிகேஷனை நம்ம வந்து இமேஜா கிரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி நம்ம கோடெல்லாம் கிட்டப்ல இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட்டும் as a image with all the softwares needed. So as per the definition we see, Docker is a software platform that allows you to build, test and deploy applications quickly. Docker packages software into standardized unit called containers that have everything the software needs to run, including libraries, system tools, code and runtime. Okay. So நம்ம பேக்கேஜ் பண்றப்ப என்ன பண்ணோம், we need node, we need python, okay, எந்த போர்ட் ரன் ஆகணும், எந்த ரன் டைம் வேணும், எல்லாத்தையும் சேர்த்து பேக்கேஜ் பண்ணிருக்கோம். So this is what we have done. Okay. Now let us do one more thing. இப்ப now I told you, right, நம்ம எதுக்கு இந்த டாக்கர் ஹப்ல இந்த இமேஜ் புஷ் பண்றோம்னா so that everybody in the internet, யார் யாருக்கும் டாக்கர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கோ அவங்களாம் வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து we will use this container in Azure. Okay, இப்போ என்ன பண்றேன், cloud environmentல இப்போ நம்மளோட local application deploy பண்ண போறோம். Okay, which is Azure environment. Okay, so I'm logging into a Azure portal. Okay, I'm going to create a resource. This is the cloud, okay, public cloud, Azure cloud. Okay.
இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா கண்டெய்னர் இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இந்த கண்டெய்னர் இன்ஸ்டன்சஸ் சர்வீசஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டாக்கர் ஹப்ல இருக்கிற கண்டெய்னரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பப்ளிக்கா நம்ம இந்த கண்டெய்னரை அந்த அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் கண்டெய்னருக்கு நேம் கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணலாம், மை டெமோ ஆப். ஓகே, some name for the container. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் சோர்ஸ் இருக்குல்ல, so I'm giving other registry. So நம்மளோட இமேஜ் எங்க இருக்கு, இட்ஸ் நாட் அஸ்யூர் கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி இல்ல, நம்மளோட பப்ளிக் ரெஜிஸ்ட்ரி அதர் ரெஜிஸ்ட்ரியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ் திஸ் நேம். ஓகே, Saravanan here add item app அப்படிங்கிற இந்த கம்ப்ளீட் இமேஜ் நேம் இங்க கொடுக்கணும். ஓகே, Saravanan here add item app. Okay, fine. Okay, so image type is public, so everyone can access it. OS type is Linux, and Azure is going to create a virtual machine. So Azure என்ன பண்ணுவா, you will create a virtual machine. And the virtual machine la the container, the virtual machine Docker software install பண்ணுவா. After the installation of Docker software, you will pull this image, நம்ம local demo காமிச்ச மாதிரி இதெல்லாம் Azure நடக்கும். Okay, so we'll give some DNS label. என்ன கொடுக்கலாம், my demo app. Okay, my demo app. We have to open on port 3000. நம்மளோட application வந்து port 3000 run ஆயிட்டு இருக்கு. So I have to give open up port 3000. Next tags review and create, and create it. It will take some time. இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா Microsoft Cloud, he will pull this image and he will run the container. Okay, so Microsoft Cloud என்ன பண்ணுவானா, basically he needs one virtual machine, so he will provision one virtual machine. ஒரு virtual machine create பண்ணிட்டு அந்த virtual machine create பண்ண எந்த virtual machine, Linux virtual machine create பண்ணிட்டு அந்த லினக்ஸ் virtual machineல டாக்கர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பண்ண அதே கமாண்ட்ஸ் தான் டாக்கர் ரன் அப்படின்னு பண்ணோம்ல. So he is also going to do the same thing that we have seen here. So he is also going to run this docker run அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, ரன் பண்ணிட்டு he will give us one environment. Okay, so it will take little time, but it won't take more than 3 or 4 minutes. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். I hope I am clear, right? Fast or slow or any comments? Am I audible clearly? My screen is clearly visible. Fresh kite? Others? Okay, so we have completed the deployment. We go to the resource. Now you can see here, right? He has given me one domain name. Okay, so this is website. Now it has become a website. Okay, port is 3000. Okay, so I can do the same thing here as well. Okay, I'm giving this, I'm pasting this link in the chat window. Okay,
I suggest everyone to access it. Let us take 2 minutes. எல்லாரும் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. If you can't access, let me know. Access பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுங்க. Access. And whoever is accessing, please leave your name so that I know whoever is accessed. அதாவது இப்போ வந்து தக்ஷின் அப்படின்னா தக்ஷினா அப்படின்னு பேர் போடுங்க. ஓகே, கமல் ஒருத்தர் கமல். Just do this exercise 2 minutes so that I want to be sure that everybody is able to access this application. Okay, so இது ஏன் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொன்னேன்னா, see as I refresh நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட லோக்கல் என்கிட்ட இருந்த ஒரு லோக்கல் அப்ளிகேஷன், என்னோட லோக்கல் மெஷின்ல இருந்த அப்ளிகேஷன் இப்ப எப்படி குளோபலி விசிபிளா இருக்கு பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் டாக்கர் கண்டெய்னர். ஸோ நீங்க உங்க அப்ளிகேஷனை நீங்க வந்து கண்டெய்னரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அண்ட் ஆஃப்டர் த கண்டெய்னரைசேஷன் இஃப் யூ ஹவ் புஷ் த இமேஜ் டு த டாக்கர் ஹப், நவ் everyone has access to that application. யாருனாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். Okay, so this is one of the because the definition படி பாத்தீங்கன்னா, you can quickly deploy and scale applications into any environment and know your code will run. ஏன் கோட் ரன் பண்ண அவ்வளவு கான்ஃபிடண்டா சொல்றேன் அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த கோடுக்கு தேவையான பைனரிஸ், அது தேவையான டூல்ஸ், ரன் டைம் எல்லாமே நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணிருக்கிறதுனால you will definitely know the application will run. Okay, so this is all about Docker. Okay, and cloud, Azure cloud. Okay, how we have used Azure cloud and we use our image and deployed our application in a public URL, public domain. Okay, so now இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are moving to Kubernetes. Okay, so before I talk about Kubernetes, I will complete the demo and then we quickly talk about the Kubernetes architecture. Okay, so what I will do before Kubernetes, I'm making sure we don't have any containers. Very good. Okay, so Kubernetes பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டெய்னர்ஸ்க்கு எப்படி கண்டெய்னரை ஒரு கிரியேட் பண்ண, கண்டெய்னரை பேக்கேஜ் பண்ண, அப்புறம் கண்டெய்னரை ஸ்டாப் பண்ண, எல்லாத்துக்கும் எப்படி நம்ம டாக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்பட்டுச்சோ, Kubernetes நமக்கு என்ன தேவைன்னா kubectl அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நமக்கு தேவை. ஓகே, ஸோ அந்த kubectl சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் kubectl get all. This is a basic command. So when the Kubernetes is running, Kubernetes is a distributed deployment. So what do you mean by distributed deployment அப்படின்னா, உங்களோட கண்டெய்னரை வந்து நீங்க ரன் பண்ற கண்டெய்னரை வந்து மல்டிபிள் மெஷின்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ as I said before, குயிக்கா டெமோ பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் அந்த தியரிஸை டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஸோ நமக்கு எந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகலாம். ஸோ we don't have any containers currently running. Now using the Kubernetes deployment, Kubernetes Kubernetes control, using the kubectl command, I'm going to create a deployment. Okay, I'm create a deployment with an image. Okay, same image தான் நம்ம பயன்படுத்துற அதே இமேஜ் வச்சு ஒரு deployment create பண்ணுவோம். Okay, that's it. So deployment creator. Okay, deployment creator, we can see kubectl get all. போட்டா என்ன பண்ணலாம்னா we can see. So kubectl அது வந்து தனித்தனியா காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பாட், இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்லாஷ், இது வந்து பாடு, நம்ம என்னென்ன பாட் ரன் ஆயிருக்கு, என்னென்ன சர்வீஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, என்னென்ன டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ரன் ஆயிருக்கு, என்னென்ன ரெப்ளிகா செட்ஸ் ரன் ஆயிருக்கு, அப்படி காமிக்கும். அதான் kubectl. ஸோ இப்போ நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து to-do app ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே,
அந்த ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு pod. Okay, that's a pod. The pod பாத்தீங்கன்னா, if you see the name of the pod, okay, it takes a name from the deployment. Okay, deployment name is to do app hyphen it will add this number. இந்த நம்பர் பாத்தீங்கன்னா that is the replica number. Okay, so the pod number is deployment name hyphen the replica name hyphen the name. So இந்த மாதிரியான ஒரு டெர்மினாலஜி, இந்த மாதிரியான ஒரு கன்வென்ஷன், நேமிங் கன்வென்ஷன் தான் வந்து kubectl பயன்படுத்தும். ஸோ இப்ப கண்டெய்னர் பார்க்கலாம். இதுவரை கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. You can see here it is started by the pod to do app. Okay, so this container running inside a pod. Okay, so இந்த கண்டெய்னர் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? இப்ப நம்ம டாக்கர்ல ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆச்சுன்னா அந்த கண்டெய்னர் என்ன பண்ணும்? We accessed it using localhost colon 3000 அப்படின்னு போட்டு நம்ம access பண்ணோம். localhost colon 3000 access பண்ணோம். ஆனா Kubernetesல வந்து deploy பண்ணா நம்ம வந்து access பண்ண முடியாது. ஏன்னா Kubernetesல நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are making a deployment. Kubernetes deployment பண்றோம். அந்த deployment என்ன பண்ணும்னா it will deploy an app and it will create a pod. Okay, அந்த பாடு உள்ளதான் வந்து கண்டெய்னர் ரன் ஆகும். ஸோ தேர்ஸ் அ கண்டெய்னர், அதுக்கு மேல ஒரு ரேப்பர், அது வந்து பாடு. அப்ப இந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ண அப்படின்னா kubectl என்ன பண்ணுதுன்னா you have to expose the port as a service. நீங்க எந்த ஒரு பாட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்க கண்டெய்னர், அந்த கண்டெய்னர் ஒரு போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கப்பன்னா அந்த போர்ட்டை நீங்க ஒரு சர்வீஸா எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இப்போ ஓகே, kubectl I'm exposing a deployment. Sorry. Okay, the deployment என்ன பண்றேன் port 3000 expose பண்றேன். Okay, அப்புறம் I'm giving a name for it. Okay, so I have to use this load balancer. Okay, use this service, not the node port service. Okay, so I'm exposing this deployment. Okay, on a port 3000. I'm giving a name for that service and the type of the service load balancer. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் kubectl get all. If you do get all, okay, you can see இன்னொரு சர்வீஸ் ஒன்று deploy ஆயிருக்கு. Okay, and that is listening to port 3000. Okay, now if I come back here, this will be accessible. Okay, previously it was accessible, now accessible. Okay, so this is how you can access a application deployed as a pod using Kubernetes. Okay, that's one thing. Okay. Now that is one. இப்போ வந்து we'll see replica sets. Okay, I said right, Kubernetes ஏன் நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து கண்டெய்னரைஸ் பண்ணி ரன் பண்ணாம Kubernetes வச்சு ஏன் ரன் பண்றோம் அதே கண்டெய்னரை அப்படின்னா there's a high availability, scalability, fault tolerance, அப்புறம் ரோலிங் அப்டேட். இப்போ என்ன பண்றேன் I'm going to, okay, this is one application. Okay, I'm adding some items A, B, right? So நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அந்த ஏபிசி தான் வரும். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரே ஒரு பாட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. There is only one pod running in Kubernetes, so there is only one container. Okay, இப்ப இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்றேன் நான் ஸ்கேல் பண்றேன். I'm scaling to, will I scale it in Kubernetes command. kubectl scale. Okay, அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் எந்த டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றேன், நான் டிப்ளாய் பண்ண அப்ளிகேஷனை ஸ்கேல் பண்றேன். எத்தனை ஸ்கேல் பண்றேன்? 4 ரெப்ளிகேஷன். I want 4 ரெப்ளிகேஷன், 4 காப்பி. எனக்கு வந்து 4 கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி kubectl-க்கு வந்து நான் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். Okay, if I do this and if you get all, see it is creating ஒரு பாட் தான் பாருங்க, it is adding 3 more parts.
Dynamically Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will dynamically increase the number of pods. Number of pods na, now we have one container inside one pod, so we are actually creating 4 containers. அதுவும் check பண்ணலாம். So if I do docker ps, பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாருங்க 4 கண்டெய்னர் நமக்கு இருக்கு. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு குயிக்கா நம்ம வந்து கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ற மாதிரி. We have created 4 containers by simply specifying the replica set. This is called scalability. So kubectl வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம application-னை we can scale it to any number. Okay. So now all the parts are running. Okay. Now coming back to this application. I இப்ப refresh பண்ண அப்படின்னா ABCD என்னாச்சு? See ABCD வருது, ABCD போகும். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுன்னா லோட் பேலன்சர் என்ன செய்யுது? This load balancer, because we have exposed this deployment using a Kubernetes service called load balancer service. So அந்த load balancer service என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the load balancer service, I'll show you a picture for better understanding. The load balancer service என்ன பண்ணுன்னா நம்ம access பண்றப்போ depending on the network traffic, it will distribute the traffic to different parts. Okay, it won't distribute all the time to the same part. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு load balancer, நம்ம தான் end user, we have created one load balancer Kubernetes service. Okay, so this service, இந்த service தான் வந்து port 3000 வந்து listen ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, this is a load balancer port service listening at 3000. நம்ம வந்து 3000 hit பண்ண உடனே அந்த request வந்து load balancer தான். The load balancer என்ன பண்ண அப்படின்னா it will evenly distributes the incoming network traffic to multiple parts. So part 1, இப்ப இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல 2 பார்ட் இருக்கு. So இந்த ஒரு பார்டுக்குள்ள கண்டெய்னர் சொன்ன மாதிரி there is a container inside the part. There is a container inside the part. Okay, so நமக்கு வந்து 4 பார்ட் இருக்கு. So இந்த load balance என்ன பண்ணுது? அதனால தான் என்ன பண்றோம், sometimes நமக்கு வந்து அந்த 4 பார்ட்ல ஈவென்ட் ரிசீவ் பண்ணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ABCD வரும், refresh பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா it will route the traffic to multiple containers. Okay, ABCD வந்து மறைச்சு பாத்தீங்கன்னா you can see it. So this is the advantage of load balancer. So load balancerனால என்ன advantage அப்படின்னா, for example ஒரு part நம்ம வந்து delete ஆயிட்டு, okay, due to some reasons அந்த part run ஆயிட்டு virtual machine வந்து crash ஆயிட்டு வச்சுக்கோங்க. The load balancer வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும்? It will not divert the traffic to that virtual machine. Okay, that is one. That is the advantage of Kubernetes. Okay, so இந்த மாதிரி இதான் கண்டெய்னர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்க. கண்டெய்னர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது. கண்டெய்னரை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் ரிக்வெஸ்ட். அப்புறம் இந்த மாதிரி நோட் பேலன்சர் சர்வீஸ் போட்டு we can divert the traffic when there is a crash in one of the containers. Okay, so high availability அப்படின்னா this is also the same concept. High availability is like, okay, when you have load balancer in place, your application is always highly available. Okay, so that is the reason we are using with we are creating containers, we are orchestrating containers, எல்லாமே வந்து we are doing with Kubernetes. So docker மட்டும் வச்சிருந்தோம்னா docker is good for our local testing and deployment, but on a large scale. Okay, இப்போ நீங்க வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும், நிறைய சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அதை வந்து Kubernetes பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னா ரோலிங் அப்டேட்ஸ். ரோலிங் அப்டேட்ஸ் என்னன்னா அது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ டு demo rolling updates, I can do one more comment. Okay, so now currently we have this application running. Okay, let me delete this. Okay, all right. So you see here the text here பாத்தீங்களா, fresh kite application add one item above அப்படின்னு ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா
இது வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் நான் கண்டெய்னரைஸ் பண்ணிட்டேன். என்னோட இமேஜ் வந்து டாக்கர் ஹப்ல இருக்கு. என்னோட இமேஜை வச்சு Kubernetes வந்து டிப்ளாய் பண்ணிச்சு. என்னோட அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அப்ப என்ன பண்றோம், ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்ளிகேஷன் என்னது, நம்ம எப்படி ஒரு கோடை செக்இன் பண்றோமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம், யூ வில் கீப் ஆன் செக்கிங் தி இமேஜ். ஓகே, ஒரு சாஃப்ட்வேர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ஒரு புது ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம், we will redevelop the software and then we will again commit this code. அது மாதிரி we will also commit the Docker image with the latest version or the newer version of the Docker image. So when times like that, when we are pushing a new version of the image, so for example if I want to make some changes to my code, okay, so I will show. Okay, so I have made changes to the code. This is a simple change just for demo purpose. Okay, I have changed the text in the application as Infosys application add one item above for Infosys. Okay, so what we are seeing here is FreshKite application add one item above. Okay, I've just made some changes, something like that. Okay, so if I want to change the deployment, okay, without stopping the deployment, I want to just instructing the Kubernetes to uptake a latest version. Kubernetes சொல்றோம், என்னோட latest version of image எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, so we can instruct the Kubernetes to do this. என்ன பண்ணலாம்னா, we can use this command. Clear it. Paste. So இப்போ நம்ம கரண்டா ரன் பண்ற டிப்ளாய்மெண்ட் நேம் வந்து டு-டூ ஆப். டு-டூ ஆப் வந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ண Kubernetes டிப்ளாய்மெண்ட் நேம். ஓகே, அதுல ரன் பண்ற கண்டெய்னர் நேம் வந்து ஆட் ஐட்டம் ஆஸ் கண்டெய்னர் நேம். அந்த கண்டெய்னர் நேமோட இமேஜ் வந்து செட் பண்றேன். செட்டிங் தி இமேஜ் ஆஃப் கண்டெய்னர் டு ஆட் ஐட்டம் ஆப் ஃபெப் 11. ஸோ ஆட் ஐட்டம் ஆப் ஃபெப் 11 அப்படிங்கிறது என்னோட இந்த இமேஜ். ஓகே, I'm telling Kubernetes to switch to this image. இதான் என்னோட latest software. இந்த சாஃப்ட்வேர் switch பண்ணிக்கோ. Don't use the previous version of software அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன், I'm just entering this command. Okay, then kubectl get all. You see here, அந்த 4 பாடும் terminate ஆகுது. Okay, Kubernetes will stop the currently running part because it is going to take the latest version of the same image because I am resetting the image. Okay, we'll see this now. Paranach. Okay, Kubernetes parts all stopped because it is pulling the latest image and then it restarted. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் இங்க போறேன், application. ஸோ இதான் வந்து இப்போ வந்து இன்ஃபோசிஸ் அப்ளிகேஷன் அதுக்கு இங்க வரணும். ஓகே, இந்த வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி கேன். பட் இது இந்த மாதிரி எல்லா 4 பாடுமே வந்து என்ன பண்ணுது, இட் ஹஸ் அப்டேட்டட் டு நியூவர் இமேஜ், லேட்டஸ்ட் இமேஜ். அந்த இமேஜ் வந்து இங்க புஷ் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் feature of Kubernetes. Okay, this is called rolling updates. Okay, in software development la enna பண்ணுவோம்னா, we will keep developing software and we will keep creating images and we will keep pushing the images to Docker Hub. அப்போ ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் சேஞ்சஸ் பண்றப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து it has to be tested thoroughly. Okay, so to do the testing we will use this kind of rolling updates feature. Okay, so இந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம பேசிக் டாக்கர்ல வச்சு பண்ண முடியாது. டாக்கர் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் சிம்பிளி டாக்கரைஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங். பட் இன் ஆக்சுவல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், டெஸ்டிங் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட், அந்த கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம்னா, இன் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் Kubernetes is used because in continuous integration we will continuously change the software. We will continuously push the new image every day or more than one times, multiple times a day. So during that scenarios,
we have to use Kubernetes only. Okay, I think that's it all about today's session. Yeah, Kubernetes architecture. So this also we quickly talk about in a few minutes. So Kubernetes, it's a distributed deployment. Okay, see currently what I have deployed is from a local machine, okay, using a Docker desktop software. But in actual environment, Kubernetes ஒரு மாஸ்டர்னு வரும். Kubernetes master or Kubernetes nodes. Okay, these nodes are running in multiple physical virtual machines, not in the same machine. Okay, so ஒவ்வொரு virtual machineம் ஒவ்வொரு virtual machineம் தனித்தனியா இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு IP address இருக்கும். So the Kubernetes master என்ன பண்ணுனா when you create deployment, so now we set the scalability to replica set 4 அப்படி செட் பண்ணனேமோ ஒரு 4 பாட் கிரியேட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த 4 பாடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாடு கிரியேட் ஆகும். Okay, so and Kubernetes master will control the orchestration. Okay, so network, the load balancer will know to which node or which pod it has to divert to. So Kubernetes is called distributed deployment, which is a real-time use case, real life use case of product development, software licensing, and continuous integration and continuous deployment. Docker is just for testing locally from your development machine. Okay, I think with this we will conclude. We can take question and answers later. First, you can stop the recording. Hello, Freshgate? Yes, sir. Stop the recording. Any questions? Bala? Sir, Bala is sir. Bala, sir. Okay. Saravanan, Bala here. This is different Bala. No. So purpose of Kubernetes is for mainly load balancing, is it? இல்ல load balance மட்டும் இல்ல. See, Kubernetes வந்து basically they call it as container orchestration. Okay. See, container orchestration அப்படின்னா என்ன? See, high availability, load balancing, scalability, okay, how we can scale in and scale out, okay, அப்புறம் வந்து அப்டேட்ஸ், ரோலிங் அப்டேட்ஸ். இப்போ நான் இந்த இமேஜை செட் பண்ண உடனே இப்போ கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன், கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்லாம் பார்த்தோன்னா we will develop new version of the software. Okay, and என்ன பண்ணுவோம்னா we will have to containerize the software. Okay, containerize பண்ண உடனே we will get new version of the image. Okay. அப்போ வந்து நம்ம Kubernetesல வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆயிட்டா இருக்கும். So we will smoothly release the new version of the software by using Kubernetes command. அது எல்லா பார்ட்ஸும் அப்டேட் ஆயிரும். Okay. There will be இப்ப அது ஃபுல்லா அந்த ஹோல் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது, அது எப்படி ஸ்கேல் பண்றது, எப்படி லேட்டஸ்ட் நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி அப்டேக் பண்றது எல்லாம் பண்றதா. இல்ல எதுக்கு கேட்டேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டாக்கர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப you can do multiple instance by running the application in different port ன்னு சொல்லுவாங்க. Correct. 3000 இப்ப Kubernetes வரப்ப outside user க்கு they will just call the load balancer, so it is going to be same port, single URL தான் endpoint they will call to route the traffic to different pods, how many our pods we configure. Correct. Something like this. டாக்கர் சொன்னப்ப ஆனா நீங்க இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இன்னொரு போர்ட்ல இன்னொரு ரன் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கல்ல, அதனால தான் கேக்குறேன். So Kubernetes ஓட பெனிஃபிட், டாக்கர் மட்டும் வச்சிட்டு we can't spawn instances, right? It will be like ports you can run, but again the use case பொறுத்தவரையிலும் it may not serve. If different portல இருந்தா end users க்கு எப்படி தெரியும்? Correct. Yes.
இப்ப நான் ஒரு அசூரை டிப்ளாய் பண்ணல இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கிரீன். ஆமா பார்த்தேன் அது இது அதே மாதிரி தான் இருக்கு. see when you similar we will have a one static endpoint. இது சேஞ்ச் ஆகாது. ஆமா இது வந்து ரவுட் பண்ணிக்கலாம் Kubernetes டிப்ளாய் பண்றது இந்த மாதிரி. மேபி எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் கால்ல. இல்ல காமெடி ஜோக்ஸ் சொல்ல. அபி you already know all these things right அபி? தெரியல அபி இருக்காங்க. அபி தக்ஷனா தெரியும். தக்ஷனா ஆல்சோ fairly as good idea. அவனுக்கு கொஞ்சம் தெரியும், ஐடியா தெரியும். ஆக்சுவலி இந்த செஷன் நம்ம இன்னும் பேசிக் எடுத்துருக்கோம். இப்போ சும்மா ரெண்டு வெண்ட் we covered basic Docker plus public cloud deployment plus Kubernetes. Plus in Kubernetes how we can scale in, scale out, and availability, and setting the image to new version. So we can scale out also. I mean scale in also. We scale. இப்போ வந்து டூன் போட்டா நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் குறைஞ்சிரும். இப்ப 4 பார்ட் 2 பார்ட் ஆச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த 2 போட்டா ரெப்ளிகா 2 போட்டா 2 ஆச்சு. அந்த இமேஜ் அப்டேட் பண்றப்ப அந்த பாடோட இது மாற மாட்டேங்குதுல்ல? இட் will be same கரெக்ட்டா? பாட் மாற மாட்டேங்குது. கரெக்ட் எஸ். இந்த பாடோட ஐடி மாறாது, அதே தான் இருக்கு. பட் if for example if நான் ஒரு பாட் டெலிட் பண்ண வச்சுக்கேன் kubectl delete பாடு இந்த பாட கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்போம். இப்ப மாறும் நினைக்கிறேன். delete ஆச்சு. ஒரு பாட் இருக்கப்ப இல்ல என்ன நம்ம ஸ்கேலபிலிட்டி 2 இருக்குல, அது ஆல்வேஸ் நீட். ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணிட்டானே. கரெக்ட். சோ Kubernetesல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த desired state and actual state அப்படி சொல்லுவாங்க. So the desired state is 2. So we are instructing kubectl to keep always 2 pod running. Okay. So by automatically happening in the background, right? Correct. Yes. That's the advantage of Kubernetes. இப்ப அந்த ஐடி மாறிச்சு நினைக்கிறேன்ல. இப்ப ஐடி மாறிச்சு. இப்ப from development point of view like இப்போ வந்து complete image தான் you can deploy, right? இப்போ இந்த மாதிரி containerization போயிட்டாவே it will be complete package, right? It is like ஒரு ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணா கூட they have to build a new image. Exactly correct. Even for example பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்னும் சேஞ்ச் பண்ணல, என்னோட அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஃப்ரெஷ்கைட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணேன், இன்ஃபோசிஸ் அப்ளிகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கும் கூட நான் மறுபடியும் I have to again containerize, deploy and then push. Containerize, build image, tag the image to a latest version. அப்ப அந்த tagged image புஷ் பண்ணாதான் எனக்கு அங்க டாக்கர் ஹப் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் I can push it from outside my local machine. Okay. In the Docker வந்து it's in cloud or local? GitHub மாதிரி cloud. GitHub is like it's GitHub, correct. GitHub மாதிரி we can create an account and we can you create a repository. அந்த repositoryக்குள்ள நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இத பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நீங்க அந்த இதுல போடுறப்ப Azure சைட்ல போடுறப்ப /add இதுதான் போட்ட பாத் கரெக்ட்டா? Correct, exactly. But எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் ஆயிருமா ஐபி கரெக்ட்டா? இது உன்னோட GitHub ஓட இதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிச்சு? Saravanan here அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு ஸ்லாஷ் அது இட் ஷட் ட்ரான்ஸ்லேட்? இல்ல இது வந்து என்னோட யூனிக் நேம். என்னோட டாக்கர் ஹப்ல என்னோட யூனிக் நேம். சோ இந்த யூனிக் நேம் வந்து nobody can take it. It's like my login ID மாதிரி for Docker Hub. But the Saravanan here it should translate to some IP, right? அப்பதானே அது கரெக்ட்டா இந்த Docker Hub ஓட இல்ல IP இல்ல. I will show you. IP translate பண்ண தேவையில்ல. இப்போ நீ ஏன்னா எதுமே கொடுத்த மாதிரி தெரியல அந்த Docker Hub. கரெக்ட். I will show you. Got it. ஒண்ணும் சரி, அது ஒண்ணும் இல்ல.
container instances, create okay. So இங்க வந்து the image source இருக்கு பாத்தியா, image source வந்து quick start images அப்படிங்க which is provided by Azure just for practice. Okay. He will give some quick start image. Okay. And Azure Container Registry. Azure Container Registry is Azure's Docker Hub, not the public Docker Hub. Okay, okay. Okay. So other registry தான் வந்து public Docker Hub, private Docker Hub. இப்போ private Docker Hub I can give, for example, SAP I can give my SAP's artifactory, JFrog artifactory. அந்த URL கொடுக்கும். Okay. Okay. The public அப்படிங்கிற there is only one public Docker Hub repository available, that is Docker Hub. Official repository for Docker, public repository for public. So அது வந்து இந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் கொடுக்கணும். உன்னோட user ID / that image name, the repository name. Okay. So you can give something like this, sarbanhere/additef app. இதில் நான் வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வேணும் இல்ல வெர்ஷன் 2 வேணும் அப்படின்னா :2 மேல கொடுத்துருக்கேன். I can give multiple versions of it. இது இப்ப நியூ இமேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்க வந்து ஏதோ எடிட் நம்ம அப்டேட் பண்ண வேணாம்ல? இங்க டாக்கர் ஹப்ல வந்தா, டாக்கர் ஹப்ல இல்ல, அஷ்யூர் கிளவுட்ல டாக் பண்ணீங்கல? ஆமா ஆமா. டாகிங் வந்து இமேஜ் டாக் பண்றீங்கல? இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் இமேஜ் மாறுதுன்னா we don't have to do any updates here, right? Or அது இப்போ நம்ம புது சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா புது இமேஜ் மாறும்ல? தேவையில்ல. நோ அப்டேட் பண்ண வேணாமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்டேட் பண்ண வேண்டாம். we can தேவையில்ல. yes. even push பண்றப்ப காமிச்சனா, see I'll show you the push command. See I pushed image docker add item feb 11. okay, இப்போ நான் இதே push அப்படி கொடுத்தேன்னா it will default வந்து latest tag அது வந்து push ஆயிடும். I can push it multiple times. So the same image தான் கொடுக்கணும். It will keep on updating. அது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டாக்கர்ல இதே நேம் வச்சு. Unless you are giving different tag like this is my version 1 or version 2 அப்படி கொடுத்தாதான் அங்க வந்து என்ன செய்யணும்னா you have to give the same thing like this is my image, this is version 1, version 2 கொடுக்கணும். But usually image மாத்தி தான பண்ணுவாங்க actually, or like so that we can differentiate. Yeah, correct. அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா அந்த kubectl நான் காமிச்சேன் பாத்தியா? See, that is what we are doing in kubectl. Set image. Okay, and setting the image of the current running parts to different image. Okay, and this can also be automated. Docker Hub exposes an API and we can get all the latest images. இப்போ வந்து CI/CD pipeline பார்த்தா அப்படின்னா they will tag with like something like the DDMMYY plus the timestamp இருக்கும். Okay, so you can get all the latest available images from the Docker Hub, and from that which is the latest timestamp அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இதை ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம செட் பண்ணிடலாம். பட் இந்த கமாண்ட் வந்து இப்ப லோக்கல்ல இமேஜ் மாத்துறதுக்கு தானே kubectl set image இப்ப போட்டுருக்கு. கரெக்ட் லோக்கல் yes இது கிடையாது, அஷ்யூர் கிளவுட் கிடையாது. கரெக்ட்டா? கிளவுடுக்கு அப்ப இதே மாதிரி நம்ம மாத்தணுமா? அப்ப கிளவுடுக்கு பண்றதுக்கு அங்க போய் டைரக்டா GUI ல அப்டேட் பண்ணுவோமா, இல்ல again we have commands to update it in Azure cloud? ஹலோ கேக்குதா? இல்ல சார், இப்ப அஷ்யூர் கிளவுட்ல நம்ம இமேஜ் மாத்தணும்னா போய் GUI ல தான் அப்டேட் பண்ணுவா, or we can run it from command, external command? இல்ல இங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுமா இமேஜ்?
See, Azure cloudல வந்து see, there are two things. Azure cloudல நீ பார்த்தது வந்து container instance. It is not Azure Kubernetes service. Okay. What I have showed you is Azure container service. Okay. Okay. Azure container instance வச்சு நான் ஒரு சின்ன இமேஜ் ஆடலாம். Azureல வந்து Kubernetes service ஒன்று இருக்கு. I'll just show you. Okay. Azure Kubernetes services ஒன்று இருக்கு. இது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் advanced. Okay. Okay, I can create a Kubernetes service. Okay. Create a Kubernetes cluster. It's a cluster. You have to set up because Kubernetes is a distributed deployment, right? Multiple across multiple VMs. So you have to select multiple configuration. உங்களுக்கு எத்தனை நோட் வேணும்? There will be one master node. எத்தனை நோட் வேணும்? அப்புறம் வந்து அந்த நோட் எவ்வளவு ஸ்கேல் பண்ணணும்? அப்புறம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு நோடோட VM என்ன கெப்பாசிட்டி? மல்டிபிள் VMs மாதிரி போயிருமா அது? லைக் கரெக்ட். Okay. So இந்த மாதிரி போயிடும். ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் காமிக்க மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ எத்தனை நோட் கிரியேட் பண்ணா ஒவ்வொரு நோடுலயும் வந்து ஒரு kubectl அப்படிங்கிற குயூப்லெட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, திஸ் குயூப்லெட் ப்ராசஸஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி மானிட்டர்ட் பை த Kubernetes master process which is running in a master node. Okay. இந்த மாஸ்டர் நோட்ல பாத்தீங்கன்னா Kubernetes API server, HCD database, controller manager, scheduler, இது இந்த 4 ப்ராசஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் மாஸ்டர்ல. ஓகே, Kubernetes நோடுல வந்து kubelet அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இந்த kubelet ப்ராசஸ் தான் என்ன பண்ணுனா it will constantly ping the status of the running pod, health of the pod to the master. So the master தெரியும். இப்ப நான் வந்து ஒரு kubelet ஒரு பாட டெலீட் பண்ண உடனேயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு பாட் கிரியேட் ஆச்சுல டிஃபரெண்ட் ஐடி. அது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா he will be notified immediate. அப்ப என்ன பண்ணுவான், he will check. ஓகே, ஒரு நோடு ஒரு பாட் டெலீட் ஆயிட்டு what is the desired state அப்படின்னு. desired state வந்து 2. சோ ஒன்னு டெலீட் ஆச்சு, அப்ப இன்னொரு டாக் கிரியேட் பண்ணி விட்டுருவோம் Kubernetes மாஸ்டர். ஓகே. So this architecture நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னா see for example if you go inside right, இந்த நாலுமே வந்து கண்டெய்னர் தான். API server, see whatever commands we are giving right in kubectl, the kubectl get all, kubectl delete pod, இந்த commands எல்லாம் வந்து it will go to the API server of the master machine. Kubernetes master போகும். The API server will execute the commands, kubectl commands. Okay, and if that API commands need some provisioning like creation of a new pod அப்படின்னா you will give the scheduler. Okay, the scheduler will schedule it. So it is not guaranteed. So this is we are asking the desired state அப்படிங்கறோம்ல. So we are requesting Kubernetes to create 2 replicas. Or we can request 10 replicas. But if you have only 2 nodes and if you are asking for 10 replicas, Kubernetes cannot honor it. Correct. So it will schedule பண்ணிட்டு எவ்வளவு schedule பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு schedule பண்ணும், மத்த it will throw some error. So the scheduler will schedule this 10 replicas in the available VMs, available nodes connected to this cluster. So அதான் நீ பாத்தீங்கன்னா Azureல போனீங்கன்னா you have to set up a cluster. First you have to create a Kubernetes cluster. The cluster is a master machine and the node machines that are attached to it. Okay. And local Saravanan, local பண்றப்ப it creates multiple pods, right? அது different portsல create பண்ணிக்குமா லோக்கலா பண்றப்ப within the same machine, local hostல பண்றப்ப or local hostல இப்ப multiple pods create பண்றப்ப so அது எப்படி segregate ஆகுது? இப்ப 4 instance எப்படி ரன் ஆகுது? Is it in different ports? Port No, are at same ports only. See, there are two containers. So I will show Docker PS. Okay, so these are the 2 containers. Okay, so we can do Docker. Inspect this Docker. Inspect
we do this container ID. Okay. So this is the complete in details about that one of the running containers inside the pod. Okay. So you can see this, right? So this is the ID is the entry point. So this is the command source interstat they start pandrom. So this is the process ID. So this is the image encryption, SHA encryption, host path, something like isolation. கீழே ஐபி ஏதோ போர்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சு அதான் கீழே something like this. Load balancer of 3000. This is a 3000. I think this is the virtual IP, private IP நினைக்கிறேன். Okay. 3000. So network bridge network and see the thing is container Docker containers parts are one that is managing the container runtime. So you have to, for example, என்ன சொன்னேன்னா இப்போ வந்து இந்த நோடு வந்து ஒரு வேற மிஷின்ல இருக்கலாம். It can be different virtual machine. அந்த VM உள்ள போயிட்டு that VM will have some private IP. Okay. அந்த IP உள்ள போயிட்டு நீ அந்த கண்டெய்னர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். But you cannot access it outside the network. Public networkல இருந்து பண்ண முடியாது. அப்பதான் load balance service போடும். Okay. So if there is, see, I didn't show one of the two commands. இப்போ பாத்தீங்கன்னா okay, there is kubectl get services. Okay, so kubectl ல வந்து parts, services, deployments, replicas நாலு இருக்கு. The services வந்து பாத்தீங்கன்னா we have only load balancer service, which is the inbound port of 3000, but it's actually will be redirected to 322.357 on the port. So this is the port of the this is the port where these parts would be listening inside their respective nodes. So this is the redirection that will happen. For example, if I want to access it within the node where the actual pod is running, that can be a separate virtual machine. I can expose one more service. So I can expose something like this. kubectl expose the deployment on port 3000, but this time the service is node port. Okay, node is it will be exposed on all the node machines. The port will be exposed. Appa enna pannalamna we can if we know the particular node's IP, and if that IP is accessible within your network, then you can access that using that IP colon 3000. Okay. That means okay. Mostly adala private IP ada because it will be there in a private network, right? So but outside the network, from a different network or from a public network, we use the load balancer service to expose the deployed app. Okay, but if on local host la பண்றது வந்து it's in the same machine, right? Everything same machine, but still I won't be able to access. Okay. This is because the cluster node எல்லாமே வந்து என்னோட local machine தான் இருக்கு. Yeah, நான் இப்ப actually நீ last சொன்னல அந்த point தான். If in case I have to specifically get a node IP, right? And then ஒரே ஒரு two parts run ஆயிட்டு இருக்குல. So if I have to access it directly one of the pod, எனக்கு வந்து அப்ப how I can access it? அதுக்கு வந்து அந்த பாட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற அந்த பிசிக்கல் மெஷினோட ஐபி எடுத்துட்டு அந்த ஐபில போய் அக்சஸ் பண்ணலாம். பட் பிஃபோர் தட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்போஸ் த நோட் போர்ட். இந்த நோட் போர்ட்டுங்கிற அந்த சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். See, now we have two load balancer service and node port service. Two service. The node port service னா அந்த நோட்ல போயிட்டு அக்சஸ் பண்ணலாம். Okay.
Okay. Any questions? Abhinay illa, I think she's not there. I think she dropped. சைலண்டா இருக்கிறத பார்த்தா புரியலையான்னு தெரியலையே. யாரும் கேட்க மாட்டேங்குது. Rakshana? Yes, sir. Rakshana, நீ தான் அடுத்து பண்ண போற கண்டெய்னரைஸ் பண்ண போற இந்த அப்ளிகேஷன். Okay. Docker field. Okay. There are no other questions. We will close the call. Bala, வேற doubt இருக்கா பலா? அப்ளை பண்ணிட்டு வந்து கேக்குறேன். ஆமா, actually see that is one good point. See, if you have Windows machine, right, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you can install, you can have the Docker desktop installation. Docker desktop Docker desktop. D drive சும்மா போடலாமா இல்ல C driveல இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாமா? C drive பண்ணிக்கலாம். இல்ல எப்படி தரல, I mean you can install it. D drive இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் C drive இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் you can install it anywhere. Docker desktop for Windows இருக்கு. அது ரொம்ப அதுல வந்து என்ன பண்ணனா, see I have started Kubernetes. My Kubernetes is running and Docker is also running. Docker engine also running. So இது வந்து இந்த Docker desktop நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா he will the software comes with kubectl, Docker எல்லாம் சேர்ந்து வந்துரும். Okay. You don't have to install kubectl, அதெல்லாம் தனித்தனி இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. It is very convenient for learning and hands-on exercise எல்லாம். Okay. Docker desktop for Windows. Okay then. If there are no questions, see you all next time. Thank you, sir. Thank you. Bye. Dakshina, what time project call? At 12:30, sir. 12:30. Okay, fine. $12:30, sir. Okay, fine. We'll meet at 12:30. Thanks. Thank you, sir.